Willkommen. So this is German 2, Chapter 12, our final vocabulary recording for the year. And I am sorry to tell you that the 7th edition is significantly updated from the 5th or the 6th. So you'll have a lot to think about. So that being said, in addition to the video, I will be sharing my PowerPoint slides so that you have everything in written form to study. So let's start with Lection A. This is talking about young people's concerns. And there are overlaps in the content, but the newer edition has changed the phrasing a lot. So I just have it typed in here and I'm going to read it for you, but it's also, you'll find it here on the screen. Sie haben ähnliche Sorgen und Probleme. Es gibt ein paar Unterschiede. Now that phrase, es gibt ein paar Unterschiede, is in both editions. Hier ist meine Meinung. And then I also want to tell you that if you have a 7th edition, the English, where they write, here is my opinion, they have misspelled here in English, at least in mine. They have H-I-E-R-E, which is a mishmash of German and English together. So just note that. And then, ich will mein Leben genießen. Ich will unbedingt eine Familie gründen. Ich habe Angst vor. So that phrase, Angst haben vor, is to be afraid of something. So you would say, ich habe Angst vor Armut. Ich habe Angst vor Abstieg. Ich habe Angst vor der Zukunft. So I'm afraid of poverty or decline or the future. Okay, 451 oder 393. This is Lektion B. So in the older edition, it says talking about reading matters. Newer edition is talking about opinions and preferences. So it's considerably different. Right, so ich frage nach ihrer Meinung. So I'm asking about her opinion. Sie sind gern online. Ein Smartphone ist wichtiger als persönliche Gespräche. Sie wollen mit anderen in Kontakt stehen. Du sollst dein Handy ausschalten. Ich sehe gern Comedy und Aktionfilme. Verfolgst du gern Nachrichtensendungen? Und das Internet hat mehr Gefahren als andere Medien. Now, the long list, 456 oder 394. So you can see that I have things written in here. Rather than say there's this that's here, there's this difference, I just typed in the whole list because there were very many differences. And so if you have an older edition of the book, I think your best bet is simply to work from this list in the PowerPoints rather than try to say what's the same or different in the two books. So, abhängig von, ablösen, and in verbs, AB is a separable prefix. Abstieg, achten auf, Aktion, Film, allerdings. Die Altersgruppe,
sich anpassen, reflexive and several prefix, Armut, Ausnahme, ausschalten, and again, a separable prefix, außergewöhnlich, austauschen, begleiten, Beruhigung, beunruhigend, das Bilderbuch, Comedy, dabei sein, danach, digital, Dokumentarfilm, Durchschnitt, einfach, einig sein, einloggen, einsam, enden, Entspannung, ergeben, das Ergebnis. And notice, just like geben is a stem changer, ergeben is, right? So in the verb ergeben, it would be ergibt, just like geben becomes gibt. Erlauben, erreichen, die Fantasie, Gefahr, Gespräch, gründen, Hälfte. Und dann halten von, Hausfrau, Informationsquelle. Remember the QU sounds like a KV, so Quelle, Internetseite. So Seite is the word for a page. So an internet page is a website. Jährig, Jugendbuch, Karriere, Klassik, Kontakt, Kultur, Kurznachricht, Lernplattform. So Lernplattform would be like an educational platform like Canvas or PowerSchool, something like that. Lieblingssender, Liebesfilm, Medienverhalten, and das Medium. Mehrheit, Meinung, möglich, Musikgeschmack, Nachrichtensendung, Netzwerk, Ort, and then this idiom, an Ort und Stelle, means like on the spot. He did it right now. An Ort und Stelle, das Prozent, Quadratmeter, Radioprogramm, reagieren, regional, Rock, Schulausflug, schwach, Schwierigkeit, Serie, Situation, Sub, Sorge, miteinander sprechen, Stelle, and then another idiom. An erster Stelle stehen means to be in first place. An erster Stelle stehen. Studie, Tabu, Telefongespräch, Tierärztin, Thriller, Traum, Traumberuf, überall, umfangreich, Umfrage, unbedingt, Unterricht, Unterschied, unterstützen, verbieten as a verb, and then verboten is an adjective formed from the participle of that verb. Verbindung, verfolgen, sich die Zeit vertreiben, wählen, Wetterbericht, zurückgehen.